Okay, sawa. So how to change, how to hide your privacy isionyesha kama it is seen or not seen by you. Sasa unakuja unasema, unakuja hapa settings, unakuja unasema settings, unakuja privacy. So privacy unakuja unasema last seen online. Last seen online una change from everyone to nobody. Safi? Yeah. But ukiweka hivyo inamaanisha even those people watakuwa hawawezi, wewe utakuwa huwezi kujua kama uko online. But pia hawa hawajui kama uko online. Na pia hata ukiona kitu haitik, haionyeshi eti imetik eti umeona. So watakuwa wanajua tu huko, lakini unawaambia si kuona. Because hawezi prove. Hivyo tu. So ukirudi back pia utakuwa uoni. Kwa mfano ukija kwa hiyo hauoneshi ticks. Unaona hakuna ticks? Hakuna ticks kwa hizo ni kama wameona ama hawajaona. Hakuna ticks zenye zinakuanga hapo. Hivyo tu. Na hao wengine sasa unaweza, kitu unaweza fanya, unaweza kuja useme hivi, useme groups. If you want also ngoja kwanza tu end video.